Namaste dear learners, I welcome you to our series of video lessons. Today we will start the discussion of Animal Farm novel written by George Orwell. And the novel is prescribed for BA 4th semester, Basic English, Rani Chennamma University, Belagavi. Animal Farm novel is written by George Orwell. George Orwell, his original name is Eric Arthur Blair. He writes under pen name George Orwell. Pen name means ಕಾವ್ಯನಾಮ. ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಎರಿಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಬ್ಲೇರ್. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯನಾಮವಾದಂತಹ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. He was an English novelist, essayist, journalist and critic. ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He was born in 1903 and died in the year 1950. The novel Animal Farm is called as a beast fable. FABLE. Fable ಅಂದರೆ moral story. It is written in the form of a satirical allegorical novella and it was published in the year 1945. The novel tells the story of a group of anthropomorphic farm animals who rebel against their human farmer. ಈ ಕಾದಂಬರಿ 1945ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಫಾರ್ಮಿನ ಆ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. The animals rebel against their human farmer, hoping to create a society where the animals can be equal, free and happy. The animals in the farm want to be treated equally and they want to lead a free life and they want to lead a happy life. That's why they start a rebel against their human owner. ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು the animals rebel against the human owner of the farm. Earlier, the farm was called as the manor farm. But later on, after the revolution that happens on the farm is renamed as the animal farm. Ultimately, the rebellion of the animals is betrayed. And under the dictatorship of a pig named Napoleon, the farm ends up in a state as bad as it was before. The animals of the farm rebel against the human owner in hope of a free society, in hope of freedom, happiness and equality. But the leader who comes after the human owner is kicked out of the farm also becomes one of the great dictators and the farm returns to its original condition as soon as the new leader takes charge of the farm. My dear friends, today in this lesson we will discuss the characters of
the novel. And in our next video, we will discuss the themes and the story. The first character, important character, is Old Major. Old Major is a middle-aged white boar that the Joneses exhibited under the name Wellington Beauty. It is a very beautiful pig in the farm, Old Major. The pig, Old Major, tells of a dream that leads to rebellion in the novel. ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಂದಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಹಂದಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಪಿಗ್ ವಿತ್ ಅ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನೆವಲೆಂಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಹಂದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೈಸ್, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಹಂದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೇಜರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫೆಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್, ದ ಪಿಗ್, ದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಗ್, ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೆಲೋ ಆರ್ಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅವರು ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ 12 years. ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷ. ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ನ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷ. He is senior among all the animals. And Old Major also claims to have had over 400 children. 400 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಇತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್. He is the one who calls the meeting in the first chapter to discuss his strange dream. ಒಂದು ದಿನ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ has a dream and he calls meeting of all other animals on the farm. ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಕರೀತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. In the meeting, Old Major tells the animals that we should understand the nature of life on this earth as well as any animal now living. Months after his death, the pigs disinter his skull and place it at the base of the flagpole beside the gun. After having the dream, Major dies and his head is put beside the gun in the barn. Major symbolizes two historical figures. Major ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್. Marx's political hypothesis about working class consciousness and division of labor worked infinitely better in theory than in practice, especially when corrupt leaders twisted them for their personal gain. ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲೆನಿನ್, the foremost of the three authors of the Russian Revolution and the formation of the Soviet Union. Lenin died during the Soviet Union's early years, leaving Trotsky and Stalin to vie for his leadership position. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲೆನಿನ್, who was the powerful leader of the Soviet Union, USSR, United States of Soviet Russia. After his death, after Lenin died during the Soviet Union early years, he leaves all the responsibilities of leading the newly born country in the hands of Trotsky and Stalin. And we will discuss the other characters in our next video. Thank you, my dear friends.